بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. با امید از اینکه همه‌تان خوب و صحتمند باشید. اگر کس در درس‌های گذشته کدام مشکل یا سوال داره میتونین اول کنفیوژن ایتان بگین که بعدا باز درس خود پیش ببریم. بخیر. خب اگر مشکل ندارید پیش میریم. روز پیش ما شما درباره بعضی از بیسیک المنت های بوتسترپ گپ زدیم که در او جمله جمبوترانس، ایمیجز، تیبلز، کانتکستوال کلاسز، باتنز، پیجز و پروگرس بار و پیجینیشن کار کردیم با شمول بوتسترپ فور کارتس. امروز بخیر یک چند تا موضوعات یا همه دیگه را میخوانیم میبینیم اگر کفایت میکرد. بوتسترپ همه قدر ما کار داشتیم، انشاءالله باز اختتام میتیم موضوع را. اگر کدام موضوع ما باز میتونیم که در پراجکت هم نظر به ضرورت خود را پیش ببریم. امروز شروع میکنیم از بوتسترپ فور گرید سیستم. ما قسمی که پیش گفته بودیم که هدف اصلی ما از بوتسترپ فور خواندن و پیش بردن همی است که ما شما بتانیم که ریسپانسیو وب پیجا را، ریسپانسیو وب اپلیکیشن ها را داشته باشیم و او ریسپانسیونس در بوتسترپ به چند لیول و به چند طریقه ممکن است که اهمترینش گرید سیستمش است. یعنی ما نظر بر لیول یک الیمنت، بر لیول یک کنترل ریسپانسیونس داریم. قسمی که پیشترکا ما دیدیم در تیبل از خود ریسپانسیو کلاس ها هستند، در ایمیجز از خود ریسپانسیو کلاس ها هستند. با می ترتیب هر الیمنت میتونه که در ذات خود تا یک حد ریسپانسیو باشه، ولی اگر ریسپانسیونس اوورال پیج میگیم و ارنجمنت چیلدرن و الیمنت های انترنال پیج گپش میزنیم، باز one element responsiveness is not sufficient enough. We need overall page arrangement for different screen sizes و ای که خوب ما هندل کرده میتونیم توسط گرید سیستم بوتسترپ ایرا بسیار باسانی هندل کرده میتونیم. گرید سیستم بوتسترپ در فلکس باکس جور شده که این گرید سیستم بوتسترپ وقتی که استفاده میکنیم یک پیج ما را ویدت کنتینر ما را یا ویدت پیج ما را با 12 کالم با دیفالت تقسیم میکنه. قسمی که اینجا میبینیم اگر یک کالم با یک رو باشه در پیج ما یا ویدت پیج ما باشه، نه تنها پیج بلکه ویدت هر پرنت کنتینر ما که باشه. هدف ما از پرنت کنتینری است. اگر ببینیم پیج ما از این سر تا از این سر است، ولی ما که اینجا تقسیم کردیم گرید در داخل اینی بخش تقسیم کردیم، به خاطر از اینکه ما میتونیم هر سپیس با 12 کالم تقسیم کنیم، هر کنتینر با 12 کالم تقسیم کنیم و با فرد رو استفاده کرده بتانیم نظر به ریکوایرمنت خود. So this is called a 12 column grid system or a 12 column grid row که هر کنتینر هر جایی که ما میخوایم دو طبقه بندی و تقسیمات نظر به دیفرنت اسکرین سایز داشته باشیم میتونیم که او را در گرید تقسیم کنیم. Okay, so that is about grid. وقتی که ما شما میخوایم که نظر به سکرین سایز دیساید کنیم که یک element ما within how many columns of the grid distribute باشه, then we can do that using the grid. انجیلا مشکل است؟ No? So don't raise your hands because it makes me to come to the next screen. So where were we? I'm not sure about the grid. Let's create a grid. ما اینجا آمده یک نو پیج میگیریم اینجا
یا سیو میکنیم در project directory خودمون and I'll just name it as the 12.php. اوکی سوری چه فکر ما نشد که سکرین شیر کنیم حتی هنوز گپ دعوا میزدیم This is what I was talking about. درباره از این چیز گپ میزدیم در گرید سیستم قسمی که گفتیم 12 کالم دیستریبیوشن داره یک رو یا یک کنتینر ما را که شما میبینین ما میتونیم با 12 بخش در گرید سیستم تقسیم کنیم و بعدا میتونیم که نظر به الیمنت ما دیساید کنیم که یک الیمنت پیج ما در چند کالم های از گرید سیستم ما با کدام سکرین سایز سیت کرده میتونیم یعنی اگر بخوایم در اینی اگر کنتینر ما باشه و بخوایم که یک الیمنت ما تنها اینه قدر جای ما بگیره مثلا قسمی که سپین 1 گرفته ما میتونیم میره در یک کالم گرید بانیم اگر بخوایم که نه مثلا اقا جای بگیره قسمی که سپین 4 گرفته میتونیم میره در 4 کالم گرید بانیم اگر خواسته باشیم که قدر جای بگیره نیمی کنتینر یا نیمی سکرین بگیره باز میتونیم در 6 کالم و اگر میخوایم که فول کنتینر یک الیمنت بگیره فول سکرین بیه باز رو میتونیم در 12 کالم so this distribution is all upon us قسمی که پیشتر گفتیم که در گرید سیستم هر کنتینر هر رپر یا هر رو را ما میتونیم که رقم با 12 کالم تقسیم کرده و خود ما دیساید کنیم که از این 12 کالم چند کالم مورد نیاز و استفاده ما است که او را نظر به سکرین سایز پراپرلی دیستریبیوت کنیم حالا پس میایم اینجا و این نو پیجه که ساختیم I'll just create some basic mockup here and after that what I want to do is to link my bootstrap using the CDN and for that I need to go to the get started page and we have CDNs right here از CDN ما رو کپی میکنیم and if we get paste save now I can use my grid now see اگر من اینجا یک دیو داشته باشم و برای دیو ما کلاسیک کنتینر اساین کنیم container and let's say I have some paragraphs here let me just write a luram and then a luram multiplied by 10 save it and load my page in the browser so I'll just go to localhost online class and the file that we have just created is the 12.php this is our container I think I have misspelled the container that's why a full width agar nahi fixed width by there so what I'll do is that I'll get back here and re-spell my container save and refresh still not where are we mistaken let me just take the container from here container yeah there was a spin mistake in A and I so now if I reload my page I'll see a fixed width container the thing is وقتی که ما یک فیکسد ویت کنتینر استفاده کردیم حالی اگر ما دیستریبیوشن گرید سیستم خود میکنم ای within this container برای ما ای کار میکنه let me just align this text a little bit so I'll just say class and the class is text dash justify save and refresh now this is our justified text you can see the container ولی اگر ما از بجای کنتینر اگر احیانا فول ویت کنتینر داشته باشم کنتینر فلوید باز اگر دیستریبیوشن میکنم او را باز در ساحه کنتینر فلوید خواهد کرد یعنی اگر اینجا ما بگیم که کنتینر فلوید
save and refresh. Now I have a full width container. حال اگر 12 کالم گرید ما دیستریبیوت میکنم ایدهی ساحه از این سر تا این سر دیستریبیوت میکنم و اگر احیانا ما هیچ کنتینر را داشته باشم و مستقیم این کار را در داخل بادی میکنم بازی کل بادی را برای ما در 12 گرید تقسیم میکنم یعنی که it is entirely up to us که ما کدام سپیس میخواهیم نظر به گرید سیستم خود با 12 کالم تقسیم کرده و در رو باز دیساید کنیم که در کدام سکرین سایز کدام الیمنت ما چقدر اکسپند شوه و چند کالم از این 12 کالم های گرید سیستم ما را بگیرن. So it's up to us. Now see, we mostly most of the time for the purpose of responsiveness do not put our elements directly inside a container. برای که اگه کار ما میکنیم you can see that it is entirely dependent upon the container که هر قدر که کنتینر جای میگیره همو قدر در هر سکرین سایز باز این کنتنت ما جای میگیره and we might not want that که در هر سکرین سایز ما این پاراگراف ما مثلا across 12 کالم یا full width گرفته باشه در parent width گرفته باشه. For that we most of the time for a responsive application do not put our contents directly inside the container. We distribute the container into multiple columns and then decide how many columns will a specific element occupy and expand across. For that, I'll just create a div. هر وقت که از grid system استفاده میکنیم اول یک div create میکنیم و برای class رو را define میکنیم. Although it's not absolutely necessary but it is important. برای که برای ما دیفاین شود که روی ما از کجا تا کجا است. در bootstrap we know that most of the time we have exceptional cases مستقیم از کالم استفاده کردم کار ما کردم میتونیم but the proper way is که هر وقت که ما distribution گرید میکنیم the first thing that we need to have is a row. وقتی که ما شما یک رو را بگیریم اینجا ما شما مستقیم کدام افکت نمیگیریم because the row itself doesn't do anything but it says that whatever comes inside here should be distributed into 12 columns. کاری از این است که ما که یک رو را جور کردیم یعنی که ما روی گرید را جور کردیم و روی گرید ما که است این رقم یک شیپ داره ورچوالی که ما او را نمیبینیم یعنی inside this row I can distribute the space این ساحه را ما میتونم حالی با 12 کالم که distribute شده لاجیکلی میتونم که از این 12 کالمش هر یک جدا جدا یا دو کالم یا سه کالم یا چار کالم یا کل 6 کالم 12 کالم هر رقم که خواسته باشیم یوز کرده میتونیم. For that I need to distribute it using internal divs. یک div داخلی را دی میگیرم و برای div والی ما کلاس کالم را دیفاین میکنیم. دی جوالی ما میگیم که این div اولی داخل روی ما یعنی که مانند که ای است یا ای است چند کالم بگیر از 12 کالم گرید. اگر یک کالم میگیره میقدر جای میگیره اگر 4 کالم میگیره میقدر جای میگیره اگر نیمی جای میخوایم باز 6 کالم میگیریم. So that we decide in here. For that we have the grid classes و این grid class ها در bootstrap با 5 نوع هستند. These are the 5 grid classes through which we can distribute our grid. And these 5 classes specify the screen sizes as well. Yani ki distribution nazar ba screen size. We have the call class. Call class defines the extra small devices. Yani tawassuti az agar ma distribution mekonum I distribution dar کوچکترین دیوایس ها اویی که ویدتش از 576 پکسل کم باشه ایره برزو اپلای میکنه. اگر ما کلاس کال اس ما یوز میکنیم این کلاس ها با سکرین های small devices یعنی که around greater than or equal to 576 پکسل. اگر کلاس ام دی را یوز میکنیم ایره برای میڈیم سکرین سایز ایجا ریشویش است. اگر ال جی را استفاده میکنیم لارج سکرین سایز و اگر اکسل استفاده میکنیم then that is for the extra large screen size greater than 1200 pixels. So that is the 5 classes we can use for the grid distribution in bootstrap. Now see حال اگر ما بخوایم که اینجا یک چی را دیفاین کنیم کلاس را دیفاین کنیم I can say call. اگر تنها کال بگیم یعنی هر دیستریبیوشنی که ما اینجا میکنم تعداد کالمایی که اساین میکنم مثلا 6 ای در small screen size است
یعنی که برای میدیم سکرین سایز برای اکسترا سمال است، برای سمال، میدیم، لارج و اکسترا لارج، برای هر چهار کلاس هایی که از این به کلان هستن برای زوی اتوماتیکلی اسکیل اپ میشه unless they are defined. اگر ما دیفاین نکنیم مثلا برای میدیم سکرین چند کالم بگیره، برای لارج سکرین همین سمالست سکرین کا سایزی که دیفاین کردیم یا اتوماتیکلی اسکیل اپ میشه. So that means it is entirely up to us. یعنی اگر ما کال 6 میگم یعنی که در small screen size و اگر از این کلان دیفاین نکنم small با کلان کل screen size را اینی element که است اینی می کنتینر اتوماتیکلی میگیره. برای از که کل کنتینر ما در داخل رو اگر 12 کالم است و 6 کالمش ما برای این کنتینر اساین کنم، هر چیز که داخلی ازی باشه از اکسترا سمال تا لارج در کل اسکرین سایز اینی می کنتینر حتما خواهد گرفت. ولی اگر ما میگم که نه برای سمال اسکرین سایز نه، مثلا ما میگم که برای سمال اسکرین سایز رول باشه برای اکسترا سمال فول ورته بگیره، then that is it. اگر میگم که برای میدیم اسکرین سایز باشه، so see if I define MD6 یعنی هر چیزی که من اینجا مندازم در میدیم سکرین سایز باید که نیم اسکرین بگیره و از این با بالا یعنی از میدیم سکرین سایز با بالا لارج است و اکسترا لارج است. تا که ما برای لارج اکسترا لارج دیفاین نکنیم it will automatically scale up to the larger class. ولی برای smaller class اگر دیفاین نمیکنیم بازو automatically 12 کالم میگیره. So that is the rule. Now see اگر ما این پاراگراف گرفته از اینجا کٹ میکنیم و این را آورده آلی در داخل کال MD6 روی خود مندازیم you will see the difference. این کمی اندنت میکنیم so that you can see که we are the paragraph is inside call MD6 and that is inside the row and that is inside the container. اول container ساحه محدود میکنه، container fix with container define میشه، then row که میاد grid system به وجود میاد و در داخل از اون ما از گرید که 12 کالم است اولین 6 کالمشه در میدیم و ازی با کلان سکرین سا دیفاین کردیم و در داخل از او کنتنت خود انداختیم. آلی کنتنت نیم سکرینی ما را در داخل کنتینر خواهد گرفت. If I refresh it you will see. یعنی اگر فول کنتینر ازی تا بینیجا بود و ما در گرید سیستم خود برای میدیم سکرین سایز 6 کالم دیفاین کردیم، 6 کالم نیم اسکرین میگیره and you can see that it is perfectly aligned within 6 columns. گرچه امیال ما در چی نیستیم در میدیم سکرین سایز نیستیم، ما که استعمالی در اکسترا لارج سکرین سایز میم but still it applies. قسمی که ما پیشتر گفتم اگر ما با یک سکرین سایز یک چیز دیفاین میکنیم، اگر ما با یک سکرین سایز یک چیز دیفاین میکنیم مثلا با MD و از این سکرین سایز با کلان کدام کلاس یا رول دیفاین نشده باشه it automatically scales up to the larger classes. یعنی امی رول با LG هم اپلای میشه، امی رول با اکسل هم اپلای میشه و اگر برای ازی با خورد دیفاین نکردیم باز ازی با خوردی اتوماتیکلی 12 کالم میگیره. این امی رول که در ذهن داشته باشیم that is sufficient. Now see اگر من میایم آلی ما در لارج سکرین هستیم، اگر از لارج سکرین به میدیم سکرین میایم this is still a medium screen ما حالیم کل نیمی صفحه را گرفتیم یا نیمی کنتینر را گرفتیم which is the container fixed with. ولی اگر ازی با کوچکتر ما در small screen میایم این میدیم سکرین سایز است، ازی با کوچکتر اگر ما در small screen میایم برای small screen شما میبینین که ما اینجا کدام رول دیفاین نکردیم و وقتی که از یک تارگت با کوچک رول دیفاین نشده باشه ای اتوماتیکلی 12 گرید میگیره. اینجا شما میبینین که در سمال سکرین 12 میگیره و اگر از سمال سکرین ما بر اکسترا سمال سکرین هم میاییم باز هم 12 گرید ای خواهد گرفت. So that is about the grid system in BootStrap. حالا اینجا 6 کالم ما اوکوپای کردیم، 6 کالم دیگه مانده. I can put anything that I wish in these 6 columns of medium, large and extra large screen sizes. See, if I want to define that در داخل رو باید که ما یک دیو دیگه را داشته باشم و برای این ما دیفاین کنم که مثلا چند کالم از این را میخوایم اوکوپای کنم. It is up to us. کل 6 یک باری then you can say that call dash md dash 6 یعنی 6 کالم بعدی را با از این پاراگراف مثلا میدیم. So I'll just write a lorem multiplied by 10 and then save and then refresh. Now I have this one. و اگر برای ما کمی justification اپلای کنیم باز کمی مساحیش ما منظم دیده میتونیم. So I'll just say text dash justify save and refresh. Now see
حالا کل پیج ما properly با دو بخش تقسیم شده. 6 columns for the first div and other 6 columns for the second div. be precise که این کلکولیشن تان از 12 کالم در داخل یک رو باید زیاد نشه. اگر زیاد میشه اتوماتیکلی پایین باز میفته. از 12 کالم کم بوده میتونه قسمی که پیشتر مثلا 6 یا 8 یا هر تعداد کالم هایی که استفاده کردین you can do that but not more than 12 columns. now this is properly distributed. اگر خواسته باشیم مثلا این را باز با دو بخش تقسیم کنیم then I can take up 3 to 4 3 to 3 یعنی که 6 کالمی شد و این را که با دو بخش تقسیم میکنیم 3 کالم با یک طرف و 3 کالمش با دیگر طرف یا 4 کالم با دو کالم هر رقم که دیستریبیوت کرده بخوایم از you can see it right here. یعنی که میتونیم که خرد هر سهش مساوی خرد و کالان مساوی یا کلش یک گریده بگیریم. سی حالا اگر ما احیانا میایم که میگم که در لارج در اکسترا لارج سکرین سایز رقم نمیخوایم. در اکسترا لارج سکرین سایز میخوایم که پاراگراف ها با 3 بخش تقسیم شوند ولی در میدیم سکرین سایز میخوایم که با 2 بخش و در سمال سکرین سایز میخوایم که با یک یعنی که کلش در یک گرید باشه. for that you can define larger classes. مثلا من میگم که در call-md and sorry for the LG for the larger screen size I wanted to take up to 4 سے 12 میگم که 4 کالم بگیره و برای ازی هم میگم که برای call LG یم 4 سپیس بگیره. now see اگر ما میرم رقم میمانم و پیج ریفرش میکنم you will see که ولی ما در لارج اکسترا لارج هستیم. مثلا قسمی که ما پیشتر گفتم هر کلاسی که کلان می از او با کلانتر همین رول بالایش اپلای میشه. یعنی ما برای لارج دیفاین کردیم برای اکسترا لارج ما می دیفاین میشه. قسمی که ما پیشتر دی دیفاین کرده بودم و لارج دیفاین نکرده بودم همین رول برای لارج و اکسترا لارج اپلای میشد. حالا میبینیم که در اکسترا لارج که باشیم اول گرید ما 4 کالم میگیره دوم هم 4 میگیره برای سوم چیز دیفاین نکردیم. if you define it then you can just get here write a div مثلا اگر یک لورم multiplied by 10 داشته باشیم and if I define the same classes here copy paste and let me just wrap it inside a paragraph. Copy paste save. Okay, not properly pasted. Paragraph paste save and refresh. Now you can see the large screen size screen ما با 3 گرید تقسیم شده. این اول کالم ما در لارج سکرین و اکسترا لارج سکرین 4 کالم میگیره دومم 4 سومم 4 4 3 میشه 12 در کل 12 کالم ما شما اینجا اوکوپای کردیم. حالا اگر ما از لارج سکرین سایز مثلا میایم از اکسترا لارج با لارج میایم this is still a large screen size آره ما میرو اپلای میشه. ولی اگر از لارج ما همی که در medium screen size میایم you will see that it will automatically take up to 2 columns. حالی میدیم سکرین سایز از 2 کالم یعنی وقتی که سکرین سایز از لارج با میدیم شفت میشه باز هر الیمنت ما ای رول اپلای نمیشه. با این الیمنت ما 6 کالم میگیره و 6 کالم کی گرفت 6 هی گرفت سکرین ما 12 کالم پورا شد بعدیش باز پایین میاد. و اگر از این ما کم میشیم از میدیم سکرین سایز د سمال سکرین سایز میریم باز برای دیفاین نکردیم دیفاین که نکرده باشیم برای باز 12 کالم میگیره یعنی کی رقم منظم باز ما کل گرید در یک رو استفاده کرده میتونیم. see how organized this page becomes after using the grid. یعنی نظر به هر سکرین سایز والی پیج از خود یک ارنجمنت از خود یک لیاوت و از خود یک دیستریبیوشن سکرین ای بین الیمنت های خود اتوماتیکلی دیساید میکنه and that is possible using this bootstrap grid system که توسط یعنی 12 کالم باید اپلای کرده میتونیم. And that's all about the bootstrap grid. If you have any problem let me know else we can keep going on. این گرید ما بعدا هم بیشتر در مختلف جای بار استفاده میکنیم. So next thing is about the bootstrap for forms. ما شما تانوز فرم ها را که جور میکردیم یا میکنیم without bootstrap they are
consists of the basic what we call browser default form style and form layout and arrangement. اینا که شما پیشتر دیدین هم ما مو صفحه دیگه که داشتیم جایی که کد کرده بودیم I think that was PHP فرم که سابمیت کرده بودیم ششم صنف بود یا که هفتم صنف بود هشتم شاید باشه no then let me take the ninth class see this one اینجا که ما شما کار میکردیم اینجا فرما رو که میبینیم هیچ کدام proper style design height width glow control effect یا لیبل چی کمبینیشن هیچ چیز نداره برای که HTML browser default style برای فرم است but if we want we can create much greater forms using bootstrap controls در bootstrap ما شما دو نوع فرم داریم یک stacked یا full width فرم هستن یک inline فرم هستن stacked یا full width فرم میره میگیم as you can see it has a proper label and it has a proper form element with its own control with its own width glow and selection and all that the buttons so that we can create using bootstrap very easily ببینیم در bootstrap که اگر بخوایم این رقم یک چیز استفاده کنیم ما از چند کلاس های محدود استفاده میکنیم automatically فرم ما ری layout میکنه as you can see there is this form اگر خواسته باشیم که form control داشته باشیم then just add this form control class to any element of the bootstrap it will automatically be a full width or stacked form control see اگر ما یعنی element ها را یک کمی کمتر میکنیم یا باشن در اینجا okay where are we and let me just reconsider this one as well save it and reload my page see now I want to create a form down here but as ما میایم و اینجا ما میایم که یک فرم میخوایم جور کنیم so for that I'll create a div a container first so I'll just class and the class is container and inside here see if I just want to create a form element so I'll say input type is equal to text save it and refresh it as you can see I have this basic form در داخل کنتینر خود این رقم یک سیمپل فرم گرفتیم یک کلاس اینجا میتیم با نام bg-contextual class باشه let's say info فقط برای که ما شما همی ساحه کنتینر خود ببینیم this is our container location maybe secondary no info is good so save and refresh this is our info you can see this is a normal container normal form element اگر بخوایم این یک bootstrap form control داشته باشیم برای اگر شما یک کلاس form control add کنین just write form dash control save and refresh you will see that it automatically scales up the entire parent container and if I just have to add a br at the start and end of this element save it and refresh it now you can see now this is a proper full width یا stacked form element فقط توسط یعنی فرم کنترلی را ما تانستیم که اضافه کنیم ولی این را فقط یک مثال فرم کنترل گفتم اگر میخواین proper فرم ها را بگیرین که fully organized باشند then we mostly use complete form element tags یعنی که ما اول باید که میفهمین یک فرم تگ داشته باشیم so I'll just create a form tag actionش برای هنوز چیز نمیمانیم and inside the form tag we need to create label an element for that we need to have a div یعنی که یک بسته یک اسوسییشن بین الیمنت ها را که می داشته باشیم که میگیم یک کنترل حساب شود برای باز در بوتسترپ برای ما یک فرم کلاس دادن با نام فرم گروپ
یعنی ما میگیم که این باید گروپ شوه و در داخل فارم گروپ وال ما میتونیم که ریلیتد الیمنت ها را چندین الیمنت ها اگر ریلیتد باشه پارتی مثلا قسمی که لیبل می باشه if I say that is a name یک لیبل فارم است و باز کنترل فارم که از طریق input text و برازی میگیم که مثلا کلاس تاکه کنترل bootstrap فارم ها را بگیره then I'll say form not from بلکه form and then control. Now save it and refresh it. You will see a proper form control in here. And let me just add a class to this one. Let me see if it works. And that is mb3. Save and refresh. No, it doesn't. Okay, mb-3 or it's mb3. Save and refresh. No, let me grab it from there to here. Come on, mb3 or mb-3, I'm not sure about the class name. Anyhow, let's ignore it and we'll see it later कि नाम class ची بود. mb3 यानी कि margin bottom है हम ये खाएं कि add करें, but I think I'm mistaken in the spell. So anyhow, درباره فارم کنترل اگر خواسته باشیم که دیگه یک فارم داشته باشیم then we can just create another form, copying it and pasting it within the form element. Save and refresh. See, I have this proper form. Of course we can change these یعنی میتونیم که از با جای name مثلا phone بگویم and that is the same thing. فقط یک چیزی که اینجا میگیم این for attribute که است میفهمیم برزی است که گرچه ما ایره در داخل یک div گرفتیم but still it is important to say اگر یک ID داشته باشه element ما به نام name, so now we can say that this label is for the name, and if we have an ID for the other field مثلا phone, we can tell it that this is for the phone. Save. It doesn't have any design of something in the front, but it shows the association of a label with the element itself. Kudam label bakhatari kudam controllers. This is called a full width or stacked element. A full width or stacked form control के तवसुते any class wa maira jod karda metone. Furthermore, you can create buttons and all that. دوما که گفتیم ای inline است. اگر ما شما فقط فارم inline در فارم تگ اضافه کنیم باز از full width فارم بازی تبدیل میشه در inline فارم. مثلا اگر در فارم اینجا ما این کلاس اد میکنیم سیو میکنیم و پیج خود ریفرش میکنیم now I have this inline form. حالا هر چی element ها را که من اد میکنم as their space in the same row یا می رقم در same row پیش میره. We mostly might use the full width form but as a inline form as per the convention خوب نیست. But if we want که ما چندین element پالو در پالو داشته باشیم then of course we can use the grid for it. با همین خاطر grid خواندیم یعنی یک مکمل کنتینر ماست. این کنتینر حالا که میخوایم که فارم element های ما دو یا سه یا چار در پالو بیاید with the proper spacing and defining the screen sizes then we can use the grid. See ما همیجا اگر در داخلی از این کنتینر خود حال یک گرید استفاده میکنم سالشه div و برزی یک کلاس رو را دیفاین میکنیم السه رو و در داخلی از یالی یک div گرفته مثلا کلاس سایز را دیفاین میکنیم که میگیم در کدام سکرین سایز چند کالم بگیرن. let's say که ما بگم که در medium let's say در large screen size ما میخوایم که ای چار پالو دا پالو بیاید. So for that what can we say? I can distribute it using 3 LG3. Now let me just put this div form tag ما بالا میاریم برای از اینکه equal row distribution ما در داخل ازی باشه و آل اینی کنترل اول ما که است ایرا در داخل ازی میاریم یعنی که کنترل اول ما که name و کت تکس فیلدش است در large screen size ای 3 کالم بگیره. باز میم دوم div دیفاین میکنیم و میگیم که div and then I'll say class
فور example میگیم که call dash lg dash 3 میگیم که باز هم این دوم کنترل ما کی است که اینه دیگه در بر میگیره ای در داخل از این گرید مندازیم یعنی که دوم کنترل ما هم در لارج سکرین چند کالمات بگیره 3 کالمات بگیره so I just do it like this و اگر خواسته باشیم که دیگرم و امیره اگر بگویم که در میدیم و از میدیم که در کوچک کال داش md در میدیم میگم که مثلا 4 کالمه در بر بگیره so I'll just define it here as well call dash md dash 4 now see اگر امی دیوار ما یک دو بار کپی کنم تا که پراپر دیستریبیوشنش معلوم شود برای ما و در داخل امی رو پیستش کنم now if I save it and refresh it you will see که در لارج اکسترا لارج و لارج سکرین سایز ما در یک رو 1 2 3 4 الیمنت میبینیم برای اینکه که اگر 3 کالم بگیره 3 ضرب 4 میشه 12 و همین رول برای لارج سکرین هم اپلای میشه چون ما لارج دیفاین کردیم اسکیل اپ که شود با لارج و اکسترا لارج رول چی شد 3 کالم پر الیمنت که توتال 4 کالم جمع میشن ولی همین که ما از لارج در میدیم سکرین میایم for the medium screen size we have defined 4 columns که اوجا باز 4 ضرب 3 12 میشه که 4 کالم که ما پر گرید بگیریم فقط 4 کالم که پر گرید بگیریم باز که ما 3 الیمنت در یک رو جمع میشه و الیمنت بعدی اتوماتیکلی پایین میه و از میدیم سکرین که ما پایین میایم برای سمال و اکسترا سمال که برای زو ما کدام کلاس دیفاین نکردیم اتوماتیکلی 12 کالم گرید میگیره که کلش top bottom stack میشه بالای یک دیگه so that is how we can define grids as you can see it right here یعنی که این گرید و فارم اگر ما combined use میکنیم we can achieve a great level of responsiveness as you can see all the form more properly responsive as for all the screen sizes that I have set that I have wished to set it so we can do it furthermore there is a class in the forms and let me just see for it that defines a proper space as compared to yeah where is it can't find it this one form row یک خما در گرید سیستم رو را داره یعنی در روم شما میبینید که ما اینجا این گرید که دیستریبیوت کردیم توسط رو کلاس قسمی که پیشتر در گرید سیستم ما خواندیم در رو این نورمال رو واری را دیستریبیوت میکنه که در نورمال رو دیستریبیوشن شما میبینید که بین فارم ها یک کمی سپیس زیاد بین الیمنت های فارم سپیس یک کمی بیشتر می باشه اگر میخواین که سپیس یک کمی کمتر شوه برای فارم دیستریبیوشن در گرید یک کلاس مخصوص ساختن با نام فارم رو it means it is not a simple row for any other distribution but it is a form row اگر شما را ببینید که این سپیس ها کمتر میشن بین گرید کالم ها و این باز بیخی منظمتر و خوبتر معلوم شده میکنه that you can do it. Now see if I want to create another grid another row as a row point where is that row this one and form row as a row point میخوایم که یک روی دیگه داشته باشیم inside the form tag right here so I'll create another div and I'll call it the class form row و در داخل از این مثلا میخوایم که یک div داشته باشم q call dash md class should be like call dash md dash 6 یعنی از میدیم تا با لارج تا با اکسترا لارج میخوایم که الیمنت ما چقدر جای بگیرم 6 کالم و در این مالی دیفاین میکنیم یک بٹن تگ و اینجا ما مثلا نوشته میکنیم که سیف و برای اینکه bootstrap بٹن باشه I'll give it the class of btn dash success now see save and refresh you see we have a button down here and the next row in the next column but as per by default میفهمیم که بटन ها چقدر جای میگیره as per the text هر قدر که نوشته و default size باشه but we have a full width button full width button که میگرفتیم با اینجا نوشته میکردیم btn dash block یا کلاس فکر کنم تو چیز داشتیم and that is how we can create it
there I need a class for the margin, and I think that was somewhere up here. برای padding که ما کدام کلاس ها را داریم؟ Do we have a class in here? I think I saw someone. استاد پدین که می بود اگه بالا و پایین میگم پی و اکس Exactly. میگه و Any class ها را داش. کار داریم. Yeah. MB and PT شاید باشه برای padding top و برای پی تی. margin که است M است MTA. Yeah, exactly. These are the classes. حالا ایجا اگر بیایم اینمی جا کلاس هم میگیم که PT-2. Let me see if it works. Refresh. Okay, padding ameta, and I want the margin, so I'll make it empty. Save. Now I have a proper space, and I think I can increase the space. Yeah. So this is how we can create a button. And agar do mami ja bigerim, so I'll just copy and paste it. Copy, paste, and the same size, only I want to make it a danger button, danger, and I'll make it like reset or close. And if I save and refresh it, now it is properly distributed with six columns grid, and I have a proper form. And इमें के इजामा the MD define करें, that MD was MD babala shash column میگیره was MD की point میشه, it will automatically stack on top of each other. این رقم باز منظم یک فرم دیده میتونی. Why am I doing this؟ برای از اینکه شما اصلا بوتسترپ با همی هدف میخوانیم که پسانتر که ما پروژکت بیز یا چیز کار میکنیم کراد اپریشن هم میکنیم so we'll need to create such forms که هم responsive باشن, هم look and feel خوب داشته باشن, هم proper arrangement کرده بتانیم, then we'll be able to create much more great web pages which looks better. Functionality is obviously marbuti azina mesha, so that we'll do in PHP, which is our main motive, but we can at least make something good look, feel good, and have a good user experience. May from in UX in UI, user experience in user interface is much more important, and it has a very high value. برای که هرچی خوب فیچر و فانکشنالیتی باشه تا که یوزر اکسپیرینس دو خوب نباشه, یوزر انترفیس خوب نباشه, then most of the people might get bored and they might not like even a good feature and functionality. So it is important, and I believe that you guys have a better sense than I do. So if you work with it, you can create even much better things. That is about the form. Furthermore, bootstrap پسانتر که ما باز ولیدیشن هم میکنیم, bootstrap برای فرم ها, برای ولیدیشن فرم ها پریدیفایند کلاسز داره. قسمی که اینجا میبینیم اگر از این کلاس های شما استفاده میکنین you can create a validated form. گرچه ولیدیشن نمیکنه, we all know that, but it has these classes which supports validation. توسط از این کلاس ها شما میتونین که valid feedback, invalid feedback این چیزا رو نوشته کنین. See, for that inside the same فارم گروپ, به همین خاطر ما اینجا این چیزها را ریلیتد الیمنت ها را در داخل فارم گروپ می انداختیم تا که ما هر چیز که ریلیتد تو د کنترل است همیجا انداخته بریم. یعنی لیبلش انداختیم در داخل فارم گروپ, خود کنترل تکست فیلد انداختیم, ولی ما میتونم که به خاطر valid feedback و invalid feedback دو تا مسیج ها را نشان نوشته کنم. قسمی که اینجا میبینین if I just grab both of them and put it in our control, now I have two other elements of the form, a div for a valid feedback and a div for an invalid feedback. یعنی اگر validation pass میشه چی شود, اگر validation fail میشه چی شود. برای از اینکه این دو تا کلاس ها کار کنن we need a class in the form tag itself. باز the form was دو کلاس ها ما داریم, یک was validated, یک needs validation. was validated class 1, needs validation class. یک فرقش هست وقتی که validation میکردیم, باز انشاءالله گپشم خواست زدیم. So I'll just put this class was validated in here so that you can see how it works. Now if I save and reload my page, now you see ای checkbox ها را که میبینین, check ها را که میبینین, ای از اینمی کلاس آمد. Yani now we can see and decide whether a form is validated
or is not validated. As I said, you was validated or is validated, your needs validation class یا valid feedback and invalid feedback میفهمیم در صورتی که ما شما سیو بٹن کنترول کنیم، ریکوست روان کنیم، ولیدیشن رول خود اپلای کنیم. and after that we can decide whether که was validated نشان بدیم یا invalid valid feedback نشان بدیم یا invalid feedback نشان بدیم. کنترول ولیدیشن توسط bootstrap نمیشه. but what we can do is we can have this field, this experience of the validated field and invalidated field. tick mark چلی پا یا که بغلش سرخ میه. as you can see this says it is valid. بخاطر ایزی که by default چون تا هنوز ما ولیدیشن چک نکردیم valid feedback برای ما میگه. و اگر ولیدیشن چک کنیم و ما بگیم که invalid feedback بگوید then needs validation کال کرده ما اینجا invalid و اینجا ممکن cross و گرد بارڈرش سرخ شود. so we can do that using these bootstrap validation classes. بخاطر validation بسیار خوب سپورت برای ما داده میتونه. as you can see اگر باز نخانه پرکتیس میکردین اینجا کتیش اینی جاوا اسکریپت استفاده کرده برای که ما میفهم که validation بدون اسکریپت پاسیبل نیست. این استفاده کرده برایتان یک example already داره which you can check as if this one. See, there is nothing, but if I say submit, then this validation check occurs and that will tell you that this field is required. But if I write something, it will automatically pass and say it is a valid. As we can see it up here, it says valid with a checkbox. So we can control the functionality later on. These are called bootstrap form control. این خما در عموم گریت و فارم کلکتیولی یوز کرده. دیدیم که ما در bootstrap فارم المنت ها را چطور responsive و bootstrap دیزاین سرش اپلای کرده میتونیم. This was just a demo. Furthermore, if you get to the bootstrap 4 inputs, اینجا براتون furthermore کلاس ها را میده که دیگه کنترلایش هم شما کنترل کرده میتونید. یعنی ما خو یک فارم کنترل کلاس خواندیم but if you keep going on you will find some more classes as well. As you can see form check بخاطر check box ها و radio button ها استفاده میشه to create a nice and handleable radio buttons and check boxes. اگر inline میخواین form check inline با می رقم کت radio button. and if you want to have a one select and multiple select by resume form control استفاده میشه. and you can define the sizes of the form. as you can see جمع کی جور کردیم ما کدام form size define نکردیم. these are automatically mediumly sized ولی ما دو سایز دیگه هم در bootstrap برای هر input داریم. small screen and large and not small screen, the small size and the large size. جایی که form control استفاده میکنیم اگر اونجا form control SM بگویم see this form control اگر جمع بگویم form control SM ای کوچکتر میه. refresh you will see this is smaller than the medium size. و اگر یک جای بگویم که form control LG او باز از medium size کرده یا normal size کرده بزرگتر میه. see save and refresh this is larger, small, medium, large. we have these three built-in size classes in bootstrap so that you can do even for the range they have form control range. این رقم range میتونه را که شما جور میکردین. and for the select they have form control file border. this class it will create such a select button file chooser. so these you can do in practice using the bootstrap. next thing that we wish to study today is the bootstrap navs. bootstrap nav برای ما شما در منیو ساختن کمک میکنه. as you can see we can create such a menu, such a link type using the ul توسط nav و nav item class و nav link class. توسط ec class ما میتونیم که این رقم یک منیو فرمت داشته باشیم. see let me just create a simple demo. اگر در اینجا پایین اینجا بعد از div اگر ما اینجا آمده یک div دیگه را بگیرم. so if I say div and for that if I define a class of container and then if I define a class of bg dash I don't know maybe dark
or just let it be for now. ظاهر ببینیم خوب است bg dash primary maybe, and then inside here if I want to create a ul and then an li and then an anchor tag, and if I just put a hash in here and write مثلا home و آلی اگر همین را تکرار کنیم li anchor tag hash, and then if I say let's say about, and then li anchor tag and then hash, and if I say مثلا contact. Now save and refresh. See, this is the normal menu format that we have just created. Primary is not that good, so I'll just write it dark. Save and refresh, much better. And if I have the class of text dash light, I think it will become lighter. So ija text light شد but چون ija control anchor tag است anchor tag by default bluish می باشه میفهمینی که status داره visited unvisited و active ای از او خاطر رنگش blue مانده but control light شده. So what I am trying to say is if we create a normal UL tag it will just create a list, but if I want to change this list into a menu and have the look and style and the arrangement of a menu, then what I can do, I can just simply come to the UL tag to define the class of nav to it. अगर मैं class nav define करें, see save में करें, refresh में करें, ये automatically in line में आया व मु control list bullet हरा व block element और as बाइन में बरा. Furthermore अगर control में करें, मसाले जमा में तो आने दर li tag class nav item create kunim, so I'll just say nav dash item. Now save and refresh, you will see nothing happens. Furthermore ija ek diga class has banami nav link. agar dar khode anchor tag amadali define kunim nav dash link, save and refresh. Now you can see a proper spacing, proper alignment and arrangement within the form. Furthermore, agar ami class or ama bolo assume apply mekanum, so what I'll do is that I'll delete these two and duplicate this first item, copy, paste and then paste. और अगर फ़कत इन्हीं टेक्स्ट बदल करें about व contact, save and refresh. Now see, you have a proper menu in here that you can easily do with this. Let me just define any text light to corner cut if it works in here. Maybe in item, let me just say here text dash light, save and refresh. Now it is much better. See, we can do it, copy, paste and then paste, save and refresh. اقا باسانی میتونیم که بسیار یک properly arranged spaced margin padding hover effect و کل چیزها را در یک منیو داشته باشیم. Now we have this nice menu using bootstrap nav. bootstrap nav class ها را مارمای منیو جور میکنه. Furthermore اگر میخواین که centered align باشد, then you can just say justify content center class. اگر میخواین در طرف چپ بیاید, then you can say justify content end class. You can do that all. Paste, save and refresh. Now the menu is centrally justified. اگر menu تو از طرف پشتو یا دری میاد, میتونین که end justify کنین, از این طرف menu تو گرفته میتونین. It is all possible with bootstrap nav classes. اگر میخواین vertical داشته باشین, then just say flex columns. flex column از بجای رقم منیو افقی منیو مدیر برای ما جور میکنه. و اگر میخواین که tabbed منیو داشته باشین, by design just add this class nav tabs. Other than that, there shouldn't be any other difference. nav tabs, save and refresh. Now we have this tab effect. ये असलन background dark است, به او خاطر defaultش نمیه, ولی you can see وقتی که cursor سرش move میکنه. Now it is a tabbed effect. If you can just go through these options, این رقم بیشتر logic چیز نیست. اگر میخواین این رقم fill داشته باشین, then you can just say nav fill.
یعنی که مختلف دیزاین های نیو بار هستن، چی تپ باشه، چی ساده باشه، چی پل افکت باشه. replace this with the pill, save and reload. now you have this pill effect. گرچه اینجا بگراوند ما سیاست و پل افکت برای ما معلوم نمیشه but you can do it and I am sure که اینجا contextual class ها برای پل هم استفاده میشه که پل کلرش چی رقم بیاید. So that is about the bootstrap. اگر میخواین drop down داشته باشین within the menus as if this one, then it is as easy as we have created yesterday. قسمی که دین روز ما چیم در کجا یک drop down جور کردیم. We can do it the same way. در داخل الای خود ما اگر یک دیو به نام دراپ داون منیو هر ایتم به نام دراپ داون ایتم بگیریم و در دیتا توگل انکر خود دراپ داون بگیم این دراپ داون برای ما جور میکنه. So see if I just take this one, اینجا ما تیار element ها داریم و آخرین element ما مثلا اگری باشه ایره کمی align میکنیم اندنتش میکنیم. سی امو رقم الای نیو ایتم است، تایپ یزیر یک کلاس دراپ داون اد کردیم و امو رقم قسمی که بالا انکر تگ داریم انکر تگ است، فقط دراپ داون توگل کلاسی جا اضافه میشه و دیتا توگلش دراپ داون میشه. باز پایین یک دیو گرفتیم و دو دراپ داون منیو خود دیفاین میکنیم. این دراپ داون منیو ماست، هر ایتمی که خواسته باشیم اینجا نوشته میکنیم and it will automatically create a drop down effect in our menu. See this one. حالی که سر ازی کلیک میکنم دراپ داون میاد. این کلرش برای که ما یا تکست لایت استفاده کردیم، اگر همین کلر ما در اینجا استفاده کنیم contextual classes, save, refresh. now it is light and if I click on it I'll have this drop down. So that is how we can create navs in our page. همین drop down effect در چی هم میتونه باشه، the tabs and all that. So just if you practice on it you can create very nice and clean menus very easily using these bootstrap classes nav, nav item and nav link. این دیگهشان که هستن او مسابقه contextual class ها شاید باشن یا drop down class ها شاید باشن، یعنی که شما میتونین این دیگه چیزها رو میشه انتگریت کرده یوز کنین. So that is navs. Furthermore اگر میخواین که کمپلیت nav بار داشته باشین باز شما بیاین با موضوع nav بار. اون nav بود، این nav بار است. nav بار میتونه که یک مثالش اگر اینجا ما ببینیم collapsible, expandable, logo brand and all that داشته باشه. یعنی قسمی که let me just check یک لایف دیموش اگر اول ببینید. See this one, let me see if it is collapsible, expand. See اگر ما اینجا اسکرین کوچک میکنم با یکی از این دراپ داون ها نیو بار ها this one you can see در این دیمو شما میبینین که by default نیو بار ما این رقمی است. let me just get to a larger screen. come on okay این رقم گفته this one. این رقم اگر ما این بٹن هم بخوایم داشته باشیم در لارج سکرین سایز کلی منیو باشه و در سمال سکرین سایز باز ما و شما بتوانیم که این را اکسپند کنیم as if this, then we can create it using nav bars. let me see if this one is responsive. yeah okay furthermore no it is not. پایین که شاید باشه. as you can see this اینجا باز دو افکت داریم که در small screen size این رقم از horizontal با vertical بیاید یا در small screen size باز این رقم collapse شود. why didn't they create an example? so anyhow this one if I just resize it there has yeah it is maybe. okay so that I think you got the idea که ما میتونیم که با استفاده از nav bar classes و nav classes بود با استفاده از nav bar classes expandable, collapsible nav bar ها را داشته باشیم که در هر screen size میتونه که خدا automatically adjust کنه و در small screen size even میتونه که کل منیو ایتم ها را collapse کنه و بعداً یک یوزر میتونه که در expandable menu رو ببینه. For creating such nav bars we need nav tag and nav bar classes.
یعنی رقم ما میتونیم که جور کنیم. اوجا از یویل استفاده میکردیم، همون یویل پرکتیسی جمع است. You can see قسمی که اوجا یویل استفاده کردیم، فقط یویل در داخل نف تگ باید بسته شود و اینی کلاس ها را داشته باشه. نف بار کلاس و انترنل کلاس ها از نف تغییر میخوره با نف بار نف دیگهش یک رقم است. همون رقم نف ایتم داره، نف لینک داره، یعنی الایش همون چیز است، فقط با لیول یویل و از یویل با بالا یک تگ و یک دو کلاس اضافه میشه. and instead of nav you will have a nav bar as such as this one. و باز کلی contextual کلاسش ما شما استفاده کرده میتونیم. یعنی if you see I can convert the same UL که یک نورمال nav است، مینیو است، into a nav bar و باز اگر کلاس های expandable سرش اپلای کنیم this one nav expand sm باز automatically expandable هم میشه. اگر این اپلای نکنیم نمیشه، اگر کنیم میشه. so that how we can create a nav bar. ده انشالله چیزی نخواد باشه، برای از کمیالی که ما کار کردیم همون یویل است، داخلش همون الای و انکر تگ است، فقط یویل در داخل نف تگ بسته کرده، نف بار کلاس، نف بار اکسپند سم و این چیزها را که اضافه کنیم we will have such nav bars and that is same as a nav. و اگر خواسته باشیم لوگو یا مینیوی خود بگیریم then only one thing that we can do is یک img تگ گرفته در داخل nav brand کلاسی را بسته میکنیم. nav bar brand کلاس که بسته کنیم این افکت لوگو یا مینیوی پیج ما را میگیره. that is all about the bootstrap navs, menus and nav bars. One more thing that we want to discuss is the models, which we will need most of the time in our projects and especially in CRUD operation. مدل در بوتسترپ بسیار کنوینینت است و بسیار با آسانی کریت شده ولی بسیار کارهای ما را آسان میکنه. سی what is a model؟ ما سر از بٹن که کلیک کرده یا ببینید اینی چیز که باز میشه this is a model. This is not an alert box. فکرتان باشه در جاوا اسکریپت که ما alert داشتیم در بالای براوزر باز میشد و او لودینگ براوزر یا پیج ما را هم هولد میکرد. It doesn't do anything. این فقط on top of the browser یک ویندو را کریت میکنه through which we can perform anything. We can create a form inside here, we can have text fields inside here, we can have a table in here, we can have a picture in here. Any form, any page element can be loaded inside this window, and this window is called a model, and it is created very efficiently and easily using some of the model tags. اگر بخوایم که از این مدل ها را داشته باشیم let me just create us one first. so see این مدل ها را معمولا که ما لود میکنیم based on a button, on a link یا on an option این را لود میکنیم، یعنی که automatically واز نمی باشه. we create a model and then we associate it with a button. قسمی که این بटन است که از این مدل associate شده. برای ساختن از اول یک بटन باید باشه، بटन یا هر کنترل دیگه ضرور نیست، تنها بटन. یعنی یک تریگر باید باشه که مدل برای ما پاپ اپ میکنه یا لود میکنه. فقط چیزی که دی بटन ما میخوایم است که دیتا توگل و دیتا تارگت با یک بटन بتیم. دیتا توگلش مدل باشه و دیتا تارگتش آیدی مدل و با همین آیدی ما یک مدل داشته باشیم که توسط چند تایی از دیو ها توسط بعضی از کلاس ها کریت بشه. we can create a very smooth model. see اگر ما در پیج خود یک جای مثلا یک مدل داشته باشیم، سر از سیف بटन میخوایم که مدل جور کنم. so then I can say تیار یک سیف بटन ما داریم this one. برای سیف بटन ما فقط دو چیز اد میکنیم قسمی که پیشتر گفتیم، یک دیتا توگل، دیتا داش توگل. I hope I'm writing it correctly. و اینجا نوشته میکنیم مدل، یعنی وقتی که سر از بटन کلیک میشه چی را توگل میکنه؟ یک مدل. و دیگه اتریبیوتش که بود با نام I think data target. let me just take it برای اینکه spell mistake نشه then it won't work. save. سی دیتا توگل ما مدل است، یعنی بटन وقتی که کلیک میشه چی را باز و بسته میکنه؟ توگل میکنه یک مدل و او کدام مدل است اینجا ایدیش میگیم که او مای مدل است. یعنی که میتونه که مثلا باشه که سیو مدل. it is entirely up to you که مدل تانه با کدام نام جور میکنه. اینی مدل توگل میکنه. حالا هر جای در پیج تان که است چون بای دیفالت در آخر پیج یک جای باید باشه که فقط تو لود شود، میگه کدام رفت این میتونه که بیخی در یک پیج جدا باشه فقط که از این پیج لینکش کنیم.
یک دیو بگیرین و برای نمی آیدی را دیفاین کنین. اول برای که معلوم باشه که آیدی از این مدل سیو مدل است و این مدل چی وقت توگل میشه؟ وقتی که ما شما این سیو بٹن ایچا کلیک کنیم. so that we need to do. ولی اگر بخوایم که اینی دیو ما یک ساده دیو نباشه، یک مدل باشه، باز برای ما کلاس مدل میتیم. class is equal to مدل. وقتی که ما کلاس یا زیر مدل کنیم ای دیو باز اتوماتیکلی در پیج ما اینجا نشان داده نمیشه. اگر کلاس یا زیر مدل نکنیم میفهمیم هر چیزی که ما در داخل از این نوشته میکنیم و باز در داخل پیج ما اینجا باید نشان داده شود. so that's why here internal classes as well. ای مدل کتی ام یعنی save refresh. now see اینجا div ما دارم content هم است but it is not visible here. به خاطر ما بیشتر که گفتیم این مدل کلاسی کار میکنه که نورمال div نیست که در دیگه دیواری در خود پیج دیده شود، بلکه یک مدل div است که وقتی که مدل باز میشه باز internal content یا زیر ما شما دیده میتونیم. so that we can do. ولی ببینید وقتی که من پیج ریفرش کنم سر این سیو ما کلیک میکنم یک رقم سکرین ما out of control میره، برای اینکه کنترل از این رفته به مدل میره، ولی چون مدل تانوز دیالوگ نداره، مدل تانوز کنتنت نداره، هیدر بادی و فوتر نداره، به خاطر ما چیز نمیبینیم. حالی مربوط ما میشه که داخلی از این مدل تگ هر چیزی که ما میخوایم لود کنیم او را داشته باشیم که مستقیما لود نمیشه. اول باید که ما شما در داخل از این یک کلاس مدل کنتنت داشته باشیم. so let me just see model dialog. اول باید بیا copy the class name and paste it. that is model dialog. در داخل model dialog باز ما شما model content create باید کنیم. یعنی محتوای مدل چی است؟ model dash content. I hope I'm spelling it. no این نیست بلکه a است. model content. ای چون پریدیفایند کلاس ها هستن اگر سپل مستیک یا کپیتالایزیشن می بازو را شناخته نمیتونه به خاطر لود نمیشه. so for the safe keeping purpose I'll just copy it and paste it over here که جای مستیک نباشه. safe. حالا در داخل مدل کنتنت باز ما سه بخش داریم. هر مدل هیدر داره، بادی داره و فوتر داره. قسمی که اینجا میبینیم ای هیدرش، ای بادیش، ای فوترش. میتونین فوترش نگیرین، میتونین مثلا بعضی چیزایش ایگنور کنین but if you want you can take it. مثلا من میتونم که در داخل کنتیاری با سه دیوی را تقسیم کنم. یک دیو که کلاسی ازی باشه مدل not e it is a model dash header یک بخش ازی با بعد در داخل کنتنت یک دیو دیگه با نام با کلاس model dash body و ازی با بعد یک کلاس یک دیو میتونیم داشته باشیم با model dash footer. این شد سه بخش مدل ما. حالا در هیدر چی را مندازین اختیار دارین، در بادی چی را مندازین اختیار دارین. مثلا اگر برای هنوز ما فقط یک چی را پرتیم پاراگراف در پایین میتونین dismiss و چیزا را داشته باشین. if you save it and reload it what is it reload it. now click on this save button you will have this model. این مدل وقتی آمد که من را پراپرلی در توسط دیو ها دیفاین کردم که اینی مدل است. مدل فقط این کار میکنه این کلاس که نورمالی ویزیبل در داخل بادی پیج ویزیبل نباشد، در داخل صفحه ما از هر وقت که کال شوی اکسس شوه. کال توسط ادیش میشه که زیری بٹن یا ادیش پاس کردیم. باز مدل دیالوگ و مدل کنتنت که داشته باشیم بازی امو شیپ و ساحه مدل دیفاین میکنه. در داخل از اون میتونیم هیدر بادی و فوتر داشته باشیم. اینت سنتر لپتاپ کاری مثلا اگر هیدر را نمیخوایم پاس میکنیم، فوتر را نمیخوایم پاس میکنیم یا در هیدر چی را بندازیم میتونیم یک دیو داشته باشیم و برای یک کلاس مخصوصی خود بتیم با نام مدل داش تایتل و اینجا بگیم که مثلا سیو یا اد record. now if I save it and refresh it
سیو کلیک میکنیم، این با شکل فرمت تایتل اتوماتیکلی میگیره. اگر اینجا میخوایم همون کراس بٹن رو داشته باشیم، میفهمیم که برای چی میشه یک بٹن رو باید جور کنیم، اون رو در رتا جورم که کرده بودیم همون کار است. اینجا برای همون انتیتی چی را باید بتیم که علامه کراس بیاید، and times بود بخیالم انتیتی به خاطر کراس آوردن and times and then semicolon و برای که افکت کلوز بٹنش بگیره، باز برای کلاس کلوز رو دیفاین میکنیم. close. Now if I save it and refresh it and click on it, you automatically دی قنچ به شکل ما همون کاری که در alert بود exactly همین رقم است. کلاس کلوز جای و ستایلش دیفاین میکنه و اینتیتی اینی علامه کراس را جور میکنه. حالا اگر میخوایم که اینی بٹن مدل کلوز کنه، باز برای ما یک چی میتیم data dash dismiss، یعنی که چی را dismiss میکنه data dash dismiss. Let me take the spell. I'm not good with the spelling. Data dismiss. Where are we? Here. Data dismiss. اینی attribute است و چی را کال میکنه؟ مدل. یعنی وقتی که سر ازی کلیک میشه کی را dismiss میکنه؟ مدل را dismiss میکنه. در کدام مدل؟ در هر مدلی که بٹن گرفته شده. Now save and refresh it. وقتی که سر ازی save ما کلیک میکنه مدل میں، سر ازی که کلیک میکنه مو dismissش میکنه. همین کار در فوتر میتونیم در یک دیگه بٹن داشته باشیم. یعنی قسمی که بالا مدل بود، یعنی اگر امیر ما اینجا کپی کنم و ایره در اینجا بیاریم و از با جای تایمز ما مثلا اینجا بگویم که کلوز و اینجا ما بوتسترپ کلاس های بٹن هم اضافه کنم که مثلا اینجا بگویم که BTN است و BTN dash danger است. if I save and refresh it save بٹن دینجر نگرفته خب ما چیم که از دست کلوز شاید اینی کلوز ما پس میکنم، برای از اینکه کلوز هم میفهمیم که خود لوکیشن و ستایل دیفاین میکنه به خاطر کراس. now I have a simple close button. وقتی که سر ازی کلیک میکنیم همون کاری که ای کلوز میکرد data dismiss مدل همین رقم برای هم گفتیم که data dismiss مدل automatically dismiss میکنه. now it's entirely up to us که در بادی چه مندازیم. در بادی مثلا اگر پاراگراف انداختیم پاراگراف، اگر اینی رقم یک فارم بخوایم پرتیم بازی فارم یا let me just say که از اینجا ما فقط اینی تای فارم گروپ ها را برای هنوز کاپی میکنم تا که ببینیم که اینجا هر چیز بوده میتونه و در داخل بادی فارم اینجا از واژه پاراگراف پیستش میکنیم. یک کمی باید پراپرلی اندنتد باشه. سیو and refresh. نه وقتی که سر ازی کلیک میکنیم ما فارم ها را داریم. اونجا یکیش اسمال یکیش لارج گرفته بودیم، ولی اگر پراپر دیستریبیوشن باشه درست فارم ها میتونید اینجا ریکارد تان سیو یا کلوز کنین so that you can do. این همی مدل اگر میخواین که از این کده کلانتر بیای این دیفالت سایزش است. for that we have the model size classes. model size classes model SM model LG model XL. این را اگر بگویم مثلا در مدل دیالوگ میگیم که مدل LG تاکه لارج بیای کپی جایی که مدل دیالوگ کلاس است اینجا در دیالوگ باکسش میگیم که کلان بیای save and now refresh click on save. now it is a larger model. از این کده کلان XL، از این کده کوچک MD یا SM، هر سایز مدل ما برای خود کریت کرده میتونیم and it is a great way of interaction with a project. برای از اینکه پیج کانتنت ما را کم ویزیبل میکنه، اگر نیاز بود ما بیشتر کانتنت یا مینیو یا فارم ها را ویزیبل میکنیم و کار خود داش پیش میبریم. اگر خواسته باشین که کمی با خوبی شو هاید شوه then add the show and fade classes to the model. یعنی که جمع میگم که fade. now save and if I refresh it now see باز هم با فیدینگ افکت میشه و کلوز هم با فیدینگ افکت میشه، یک دفعی در روی سکرین نمیاد. That is all about bootstrap models. Further باز قسمی که پیشتر گفتم مهمی است که شما basic interaction with bootstrap way of working bootstrap responsiveness in bootstrap classes داشته باشیم. باز که کار میکنیم بیشتر چیزا که نیاز میشد we will work on that. اینجا برای ما سیستم نوتیفیکیشن داده و پیش از این که ما شما آفلاین شویم so if you have any problem please let me know. other than that ما شما چیزی که میخوایم و تقاضا دارم این است که شما ایرا چیزایی که ما گفتیم یک بار گو ثرو کنین، مدل ها را، مینیو ها را، گرید سیستم،
پراپر قسمی که او روز گفتم پراپر برای خود یک کانسپت پیج ای رقم دیزاین کنین. ما مینیو پایین آوردیم میتونیم بالا باشه و فارم و المنت و عکس و چیزا را داشته باشیم در بوتسترپ. جای مشکل بود به ما بگوین. other than that I think it is sufficient for the bootstrap. ما میتونیم که از طریق بوتسترپ responsive و good looking element ها را کریت کنیم. باز سر از روز بعدی انشالله که یک شنبه میشه مستقیما پس برمیگردیم به PHP و چیزایی که جایی که مانده بودیم امو درسای خدا